Hello, my friends. Today I'm going to replay the radiator on 2017 Acura ILX. Follow me to see. Thank you. Xin chào các bạn. Bữa nay mình thay cái thùng nước của chiếc xe Acura các bạn. 2017 chiếc ILX các bạn. Các bạn cố gắng theo dõi mình. Okay, right now I ran the coolant in the radiator. Have to take all the coolant out. Giờ mình xả nước coolant ra các bạn để mà lấy cái thùng nước ra. Okay, my friends, before you take the radiator out, you have to take the pumper out first before you take the radiator out. No way to leave the pumper in to take the radiator out. Bạn muốn lấy cái radiator là phải thấy cái bumper ra các bạn ha, cản trước. Not in the car? No. Positive. 100%. Not worried about it. Hey. You'll have to be retarded.
it's hard to put the keys in your car. Hey. Okay, I just take for both for coolant fan and AC fan out, but I leave the fan inside the car. I don't want to take it out. I just take the radiator. Bây giờ các bạn mình mở 4 con ốc mà để nó hô, nó giữ cái quạt lại các bạn, cái quạt coolant với quạt AC máy lạnh các bạn. Mình để quạt cho hai cái quạt ở trong xe luôn, mình thấy để lấy cái bình nước lên thôi các bạn ha. Okay, my friend. Right now I go in the bottom. The radiator, they have the hole, or you call the bracket for the fan sit on that. So I go to push it up to separate the radiator fan and the radiator before I take the radiator out. Các bạn bây giờ mình xuống ở dưới các bạn, mình cái radiator nó có làm cái bracket hay là làm cái chỗ mà để nó, cái lỗ mà để nó chịu cái quạt lại các bạn. Thì bây giờ mình lấy rời hai cái ra để mình lấy cái kết nước lên các bạn ha. Yeah. Oh shit, you already got the radiator out? Easy as shit, right? Easy. Everything easy, man. Everything you told me I'm easy. Yeah. Man, I work hard to take it easy. I know it. You've also been doing this as long as I've been alive. You've been doing it, what, almost 30 years? Yes, I'm almost 30, so yeah, you've pretty much almost done as long as I've been alive. Good. Push it down. Now I do the same thing, like I take the radiator out. Now I put the back, I go to the bottom and I put the fan back to the hole or the brackets. Then before I put the bolt back. Giờ mình làm cũng giống nhau các bạn ha. Mình bỏ cái radiator vô rồi, cái bây giờ mình xuống dưới để mình bỏ cái hai cái quạt nó vô trong cái vị trí của nó, trong cái lỗ nó trước các bạn, xong trên mình lên trên mình bắt ốc vô các bạn ha.
Okay, now you make sure everything line up before you put the bolt in, and that's it. Put everything back. Thì giờ lên trên bạn coi nó đâu rồi đó, rồi cái mình bắt mấy ốc vừa rồi mở ra trên cái quạt các bạn là xong. Almost 5 o'clock, Tap. Go home, whiskey time. What is that? Oh, that's for the reservoir? Oh, wow. All right. Excuse me, Sam.
Thank you for watching this video. If you like this video, give me thumbs up, share, subscribe to my channel. Thank you again. Video chấm hết các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Ba La Lát. Không quên chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.